In this video, we are going to look about how to calculate the first and follow. It is usually the second step in our LL1 parser. So now I have considered a CFG, and for the CFG, we are going to look into how the first and follow is being calculated for each and every non-terminal. So first we'll consider the starting symbol, which is S over here. So first is usually for this particular capital S, we have three productions: 1, 2 and 3. So first we'll consider this production which starts with capital A. In our first and follow, usually we should not have the non-terminals. So non-terminals is not permitted in our first and follow. Non-terminals are not allowed actually. So we will neglect this as of now. We'll skip this step as of now. We'll proceed with the next production. The next production here is capital. The first symbol in this production is capital C, which is again a non-terminal. So we'll just skip as of now and move to the next production. Next production, the starting symbol is capital B. So capital B cannot be directly written. So we'll skip as of now. We'll move to the next step. So here for capital A we have two productions, which is DA and BC, among which the first production DA, the first symbol that has started is our D. So usually the first is nothing but production oda first la irukka terminal symbol மட்டும்தான் எழுதணும், நான் டெர்மினல்ஸ் எழுதக்கூடாது. அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிஏ அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டி, ஸ்மால் டி. ஸோ டி வில் பி ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்டார்டிங் என்ன, கேபிட்டல் பி. அப்போ கேபிட்டல் பி டைரெக்டாக எழுத முடியாது, வெயிட் பண்ணலாம், ஸ்கிப் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டெப் ஆஸ் ஆஃப் நவ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பி போகலாம். For B we have two productions, which is G and epsilon, which means empty. So for this production the starting is G, and for this production starting is epsilon. So epsilon is usually a terminal, so it will be coming under your first. So அந்த ப்ரொடக்ஷனோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க டெர்மினல்ஸ் எல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட்டில் வரும். அந்த ப்ரொடக்ஷனோட ஃபஸ்ட்டில் இருக்க டெர்மினல்ஸ் is meant as first of that particular non-terminal. So here it is G, epsilon. Next is our C production. For our C we have C non-terminal, we have two productions, which is H and epsilon. Here starting is H, so H will be one of our first, and epsilon is there, epsilon will be coming here. That's all. So with these two, B and C is first, we have to in turn calculate what is A first and S first. So for A, for the first production DA, D was the first, I have written it, and for the next one, which is BC, B has first started. So B அப்படின்னா கேபிட்டல் பியோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ கேபிட்டல் பியோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஜி எப்சிலான். ஸோ அந்த எப்சிலானை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து என்ன, எப்சிலான்னா என்ன, எம்டி. அப்போ எம்டி இங்கே சப்ஸ்டியூட், பிக்கு பதிலாக எம்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணி என்ன இருக்குது, சி இருக்குது. ஸோ அப்போனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சியோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் ரிப்பீட் திஸ் ஸ்டெப் அகெயின். We have B here as first, so B oda first refer pannum, which is G. So I have written G here, and we have epsilon. So in the B irukka term ku badala epsilon substitute panna I have C. So you have to refer the C oda first refer pannum. You have H here and empty. So empty cannot be, inga adutha edume illadanaala empty direct first la eludhidalam. Adutha edavadhu symbol irundhudu appadina inga empty substitute panni we have to write. So next we will write the first of capital A, first of S. So you have A as your first symbol. So A oda first என்ன இருக்கு, D, G, H, empty. So இங்கே empty substitute பண்ணுங்க, you will get C. C oda first என்ன, H, H already இருக்கு, empty. அப்போ இங்கே empty substitute பண்ணுங்க, capital B. B oda first என்ன, G, already G இருக்கு, இங்கே எம்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை லாஸ்ட்டில். அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்டி எடுத்து எழுதிடணும். அடுத்து we have இந்த ப்ரொடக்ஷனில் we have C as starting symbol. சியோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன, H, H எம்டி ஆல்ரெடி இருக்குது. அப்போ H ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம். இங்கே எம்டி நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா you will get small b. நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் B இங்கே இருக்குது. பியோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன, G, G ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது. அப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது, எம்டி. எம்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு என்ன இருக்குது, ஸ்மால் ஏ. ஸ்மால் ஏவையும் ஃபஸ்ட்டில் எழுதலாம். That's all. So this is the first calculation. Now next we will move to what is
follow. ஃபாலோ அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த நான் டெர்மினலுக்கு பின்னாண்ட என்ன இருக்குது, அதாவது அந்த நான் டெர்மினலை ஃபாலோ பண்ணி என்ன டெர்மினல்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எழுதணும். இதுலேயும் நான் டெர்மினல்ஸ் வரக்கூடாது, டெர்மினல் ஸ்மால் கேஸ் லெட்டர்ஸும் அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் தான் வரணும். அப்போ கேபிட்டல் எஸ், இந்த ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபுல்லாமே கேபிட்டல் எஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இந்த ஆர்ஹெச்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேபிட்டல் எஸ்ஸே கிடையாது. ஸோ அப்போ ஆர்ஹெச்எஸில் மட்டும் அந்த நான் டெர்மினல்ஸ் இருக்கான்னு இவாலுவேட் பண்ணிட்டு வரணும். இந்த கேபிட்டல் எஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே எங்கேயுமே இல்லை. அப்போ எஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணி எந்த சிம்பிளும் இல்லை. பட் எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் சிம்பிள் அப்படிங்கிறனால எப்போவுமே ஸ்டார்ட் சிம்பிளோட ஃபாலோவில் வி ஷுட் ஹாவ் டாலர். ஸோ டாலர் இஸ் இன்க்ளூடட் ஹியர். எந்த ஒரு சிஎஃப்சி கொடுத்தாலும் அதோட ஸ்டார்ட் சிம்பிளில் வில் பி ஹேவிங் டாலர் ஆஸ் த ஃபாலோ. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் கேபிட்டல் ஏ. ஸோ கேபிட்டல் ஏவை தொடர்ந்து என்ன இருக்குது, வி ஹாவ் கேபிட்டல் சி. அப்போ சியோட ஃபர்ஸ்ட்டு ரெஃபர் பண்ணால் வில் கெட் ஹெச் and empty. So when you substitute empty here, it will go to capital B. B ல என்ன இருக்குது, G, empty. ஸோ இங்கே எம்டி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் மட்டும்தான் எம்டி எழுதணும், இங்கே எம்டியே எழுதக்கூடாது. இங்கே பிக்கு பதிலாக எம்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வில் ஹாவ் அ மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஆர்ஹெச்எஸ் டு LHS. When we make a move from right hand side to left hand side, we have to refer to that particular non-terminals follow. So here we had a move from RHS to LHS and it refers to the non-terminal which is capital S. So capital S oda follow என்னவோ அதை நம்ம காப்பி பண்ணணும். So we'll have dollar here. That's all. Next we'll see about follow of B. So follow of B is that here we have a B. So we doesn't have anything which is follow in this particular production ACB. We don't have anything following B, so we have to make a move. There are two conditions during the follow. When we get a empty, we have to make a move from RHS to LHS, and when we have no followers of that particular non-terminal, we'll make a move from RHS to LHS. So when we make a move from RHS to LHS, we have to reverse this particular non-terminals follow. So we'll automatically have dollar here. So next we have B over here. So now again we don't have followers for B, so we'll make a move from RHS to LHS. LHS again refers to capital S which have a follow of dollar which is already written here, and we have B over here. Follower of B is here A, so we'll have A as our answer. Next we have a B here. Then following B we have capital C. Capital C cannot be directly written over here, so we have to refer to the first of capital C which is H, empty. Empty cannot be written in the follow. When we have empty here, we will make a move from RHS to LHS. So we have to copy the followers of A to followers of B. So H is already there, G to be written, and dollar is already written. Next we have capital C. Here we have a capital C, and following C we have B. So answer 1 is B. Next we have capital C over here. C is followed by B. So B first is G, when we get an empty we have to go from LHS to RHS to LHS. We'll have again dollar here. Next we have a capital C here. So here after C no followers, so we will make a move from RHS to LHS. So we have to write the followers of A to here. So H alone is not here, the other things are there. Thank you.